Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ YouTube ವಾಹಿನಿ Judgment Day ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will go through a case wherein Honorable High Court of Karnataka imposed costs of rupees 11 lakh for 11 frivolous. Frivolous means not true, just filed for troubling someone. Not of the good intention, it's malified intention. Frivolous contempt petitions filed against High Court Registrar itself. Just note this. So let us see the details here. What Honorable High Court of Karnataka noticed was, it dismissed a batch of 11 contempt petitions filed by one Mr. Kumar Rajan after noting that he himself had prima facie committed criminal contempt of court. Even though he himself is a accused here, he filed 11 contempt petitions, that too against Registrar Eetendra Kumar Rajan versus HC Shivashankare Gowda. So this case title is Eetendra Kumar versus HC Shivashankare Gowda. So what Honorable judges noted was, the complainant has not made any ground to initiate contempt proceedings against the accused persons. So he is misusing and abusing the process of court and harassing the judicial officer and wasting the precious public judicial time of the court. Thereby, it has to be dealt with an iron hand to uphold the majesty of the court. It is high time for this court to protect the judicial officers of the state. Otherwise, there is no end to this type of speculative litigation in the years to come. This is what it noted. See, instead of filing the petitions against the accused persons, he filed the contempt against registrar itself. So this means he is making judicial system as opponent, and also he is pointing his fingers towards the judicial system itself. So, and one more thing, it noted very important message. The experience of this court depicts that in recent years there has emerged a trend of filing speculative legislation before various courts of law, not just in the name of court of first instance, but also in the High Court and the Honorable Supreme Court. In both the case, not in smaller courts, but it has went up to High Court and Honorable Supreme Court. It is the duty of the courts to ensure that such speculative legislation is weeded out at the first instance rather than allowing it to be pestered and thereby coming in the way of genuine litigants seeking justice, treating court as temple of justice. Yes. So actually, instead of they should have used the smaller courts. Smaller courts means lower courts. So they started filing at high courts and Supreme Court. The person, the complainant here, filed series of writ petitions against higher education, Karnataka Department of Higher Education, Shivashankare Technological University, that is centralized technical university controlling all the engineering courses in Karnataka, and also Vice Chancellor of Karnataka State Law University and others. See, the petitioner, he himself is a engineering student, and he was declined to write the examination for 7th and 8th semester. That is the final year, as he had backlog. Backlog means he has not completed the previous semester subjects. Then he filed a writ petition seeking directions of the honorable court, to Karnataka State Law University to admit him to the law course. See, without having a degree, how can he be admitted to LLB course? And one judge, Honorable Judge R. Devdas, he dismissed the batch of writ petitions, observing that they had no merit and petitioner was abusing the process of the court. See, he is making use of the sort of making fun of the court itself. So the single judge has directed to deposit rupees 1 lakh. 1 lakh as fee. 1 lakh as a fee. Fee means in the sense it's a fine. So it's a fine. So finally, Honorable Court said that it has, he filed 11 petitions, and all the 11 are rejected, and he was asked to pay 11 lakh as the fee to court. So what court noticed finally was, see, difficulties faced by the parties in person. Parties in persons, people who attend in person to the court, virtually mentally injured persons. Because see, normally it will be a what we can say, it's a pressured job, like
while attending the court, everybody will be somewhat tensed. So what happens about the case and all? It's a really a mental stress, one can say. The bench said courts must be considerate towards them as they are not legally equipped, the people who are attending. In this case, it was opined that the High Court was very considerate towards the complainant who was appearing as a party in person and showed undeserved leniency towards him. That's why the court. Despite this, he did not take the advice of the court and took its goodness as its weakness. It was observed. This is what the Honorable Court noted, and that's what it said. That it's disturbing the honesty and also the courts is questioning something like honor and also the goodness of the court, and also court should be always at the topmost priority. While dismissing the batch of petitions, it imposed cost of rupees 1 lakh for each petition, amounting to total cost of 11 lakh to be paid to Advocates Association Bangalore. So the registry was directed not to post any of the petitioner's matters on the same cause of action unless he deposits this amount, rupees 11 lakh. So and also it asked registrar to take necessary steps to initiate criminal contempt proceedings. Note this, criminal contempt proceedings against the petitioner under section 2 or C of the Contempt of Courts Act 1971. This is what, friends. The case title is Jitendra Kumar Rajan versus TG Shivashankare Gowda. So this is what people should not take courts for granted. And while courts are also very helpful, and people, court, especially the top courts, will come to the people's rescue as they are the guardians of constitution. While doing so, if the parties in persons are given highest priority and preference, if they are not, if they fail to utilize it, and if they start exploiting or embarrassing the legal system, definitely this will be the result. They will not only lose their value in front of the court, and also their future petitions will be seen with seen from the perspective of doubt whether it's truth or not, or is filing any frivolous petitions and all. This is all the details about this case, friends. Friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please enter your like, share and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ದಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 11 ಏನು ಒಂಥರ ಆಧಾರ ರಹಿತ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ 11 ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂದನಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂದನಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ 11 ಲಕ್ಷ, 11 ಲಕ್ಷ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೂಷಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮೇಲೆನೆ ದೂಷಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಜನ್ ವರ್ಸಸ್ TG ಶಿವಶಂಕರೆ ಗೌಡ. 11 ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದನಾ ಅರ್ಜಿಗಳು 11 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ದೂರುದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ಇದಂತಾನೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾದ ಈ ಸತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಯನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಳ್ಳೆತನ ಇವರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಇವರು ಯಾಕೋ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಟಿಯನ್ನ ಬೀಸಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾವಲುಗಾರರು, ಒಂಥರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಕೆಲಸ. ಅಂತವು ಈ ಮಾಮೂಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ, ದೂರುದಾರರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸುಮ್ನೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದು ಆರೋಪ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವೊಬ್ಬ ಬಂದ್ರು, ಯಾವುದೇ ದೂರುದಾರ ಬಂದ್ರು
ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬರುವಾಗ, ಸ್ವತಃ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕುಗ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ದಯೆ ಕನಿಕರದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶನೆಲ್ಲರೂ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಳ್ಳೆತನನ ಯಾಕೋ ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದಂಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ದಂಡನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7ನೇ 8ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ 1ರಿಂದ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಗು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ VTO ಮೇಲೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ, ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪದವಿನೇ ಆಗದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇವರು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದೇ ಮಾಡಿ 11 ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇವರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದೂಷಿಸೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 11 ಲಕ್ಷ ದಂಡನ ವಿಧಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 11 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ದಂಡ ಕಟ್ಟೋರ್ಗು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ದಾಖಲಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಜನ್ ವರ್ಸಸ್ PG ಶಿವಶಂಕರೆ ಗೌಡ. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ನಿಂತಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊನೆಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಸತ್ಯಾಂಶದಿಂದ ಇದ್ರೂನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಳೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಯಾಕೋ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ದಿರ ದೂರುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಒಳ್ಳೆತನನ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.